merits and demerits of the direct tax and indirect tax. This is also a very important question, girls, and it is very easy also. So the merits and demerits of direct tax and indirect tax. So first let us see the merits of direct tax. Direct tax. So first one, equity. What do you mean by equity? Direct taxes are progressive. Progressive means as your income increases, you have to pay more tax. As your income decreases, you have to pay less tax. So equity means the rich are taxed more and the poor are taxed less. So direct taxes are progressive, that is, rate of tax varies according to the tax base. Income tax satisfies the canon of equity. Next is certainty. What is certainty? You should know where to pay the tax, when and how much. So person who pays a direct tax will know all these. An income tax payer knows when and at what rate he has to pay the tax. So direct tax has got these two merits, equity, certainty. Then elasticity. Direct tax also satisfies the canon of elasticity. As income level increases, the tax also increases. If your income is less, you need not pay the tax. So as income level increases, the tax revenue to the government also increases automatically. So whenever there is an increase in the income tax, the revenue for the government also increases. That is what is meant by elasticity. Economy. The cost of collection of direct tax is relatively low. The taxpayers pay the tax directly to the state. So the cost of collecting the direct tax is very low. What are the demerits? It is very unpopular. Direct taxes are very unpopular. People don't like to pay direct tax because it is very inconvenient and less flexible. Then productivity affected. What do you mean by productivity affected? Sometimes what happens, people have a tendency of thinking like this. If I earn more, I have to pay tax. So why should I work for long hours? Why should I be productive? Instead of that, let me work a little and pay little tax or less tax. So according to many economists, direct taxes may adversely affect productivity. Citizens are not willing to earn more income because in that case they have to pay more tax. Inconvenient. What do you mean by inconvenient? The taxpayer finds it inconvenient to maintain accounts, submit returns, and pay tax in lump sum. ஸோ இன்கம் டேக்ஸ் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ இன்கம் டேக்ஸ் கட்டினா 12 இயர்ஸ்க்கு ஒரு இன்கம்மை நான் எழுதணும். ஒவ்வொரு மாதமும் உட்காந்து அதை எழுதி அந்த அக்கௌண்ட்ஸை மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்புறம் அதை சப்மிட் பண்ணணும். சப்மிட் பண்ணனே கவர்மெண்ட்டில் எவ்வளோ கெட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா அவ்வளோ நான் கட்டணும். கட்டுறது எப்படி? ஒரே நேரத்தில் லம்சம் அமௌண்ட் கட்டுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி inconvenient. Last is tax evasion. What do you mean by tax evasion? Some people do not pay tax. They don't disclose their salary. Instead of only if you disclose the salary to the government, you have to pay tax. So what they do, they collect the money and they don't show accounts to the government. That is only called as black money. The burden of the direct tax is so heavy that taxpayers always try to evade taxes. This ultimately leads to the generation of black money, which is harmful to the economy. ஸோ இப்போ ஒரு டீச்சர்னு எடுத்துக்கோங்க. நான் கவர்மெண்ட்லேருந்து சம்பளம் வாங்குறேன். அது வெளியில் எல்லாருக்குமே தெரியும். என் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் போயிடுது. ஒருவேளை நான் டியூஷன் எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அந்த டியூஷனுக்கு வர அமௌண்ட்டை நான் கணக்கில் காட்டுறதே இல்லை. ஏன் கணக்கில் காட்டக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன். அதை கணக்கில் காட்டினா நான் டேக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குமே. அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அதை கணக்கில் காட்டாமல் அதை அப்படியே நான் வச்சுக்கிறேன். அதுக்கு பேர் தான் என்னது, டேக்ஸ் இவேஷன். ஓகே, டேக்ஸ் கட்டாமல் அதை கணக்கில் கொண்டு வராமல் அதை வச்சுக்கிற அந்த பணத்துக்கு பேர் தான் என்னது, பிளாக் மணி. திஸ் இஸ் ஹவ் மெனி பீப்புள் டூ. டேக்ஸ் இவேட் பண்ணிட்டு they have lot of unaccounted money. So these are the merits and demerits of direct tax. Indirect tax. What are the merits of indirect tax? It has wider coverage. All the consumers, whether they are rich or poor, they have to pay indirect tax. அப்படி தானே? இப்போ டைரக்ட் டேக்ஸ் உங்கள் வீட்டில் எத்தனை பேர் கட்டுறீங்கன்னு கேட்டோன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர் கட்டாமல் கூட இருப்பீங்க. இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் கடைக்கு போகும்போது பொருள் வாங்கும் போதெல்லாம் கட்டணும். ஸோ இட் ஹஸ் காட் வைடர்
coverage. In India, everybody pays indirect tax. Whoever buys goods and services, they have to pay indirect tax. But just 2% pay income tax. டைரக்ட் டேக்ஸ்ல இன்கம் டேக்ஸ் கட்டுறவங்க வந்து இந்தியாவில் 2% தான் கட்டுறாங்களாம். பட் எவ்ரிபடி பேஸ் இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் as against just 2% paying income tax. Equitable. What do you mean by equitable? The indirect tax satisfies the canon of equity when higher tax is imposed on luxuries used by rich people. Rich people use பண்ற luxurious items, காரு, டிவி, இந்த மாதிரி நிறைய ஐட்டம்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறாங்க, நிறைய டேக்ஸ் போடுறாங்க. ஸோ இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த கேனன் ஆஃப் ஈக்விட்டி. எக்கனாமிக்கல். Cost of collection is less as producers and retailers collect tax and pay it to the government. It is economical. Demeritsல பார்த்தீங்கன்னா higher cost of collection இருக்கு. ரெண்டும் இருக்கு. It is like a paradox. Here it is economical. Here they have given higher cost of collection. Next, checks harmful consumption. Indirect tax advantage இன்னொன்னா checks harmful consumption. The government imposes indirect taxes on those commodities which are harmful to the health. Tobacco, liquor. Okay, so they are known as sin taxes. Alcohol மேலேயோ liquor மேலேயோ ஒரு tax இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது, sin tax, because it is not good for the society. So when the government collects tax on alcohols and tobacco, the government thinks that people will consume less. But in the COVID time, we saw just the opposite happening. As soon as the TASMAC shops are open, people were rushing madly to the shops to buy alcohol. So even if they charge taxes, people are drinking alcohol and consuming tobacco. That is on the other side. But let's see, the merits given in the textbook is wider coverage, equitable, economical, checks harmful consumption, and it is also convenient because consumers pay the tax when they buy the goods itself. So it is very convenient. Demeritsல பார்த்தீங்கன்னா it is higher cost of collection. The cost of collection of indirect tax is higher than that of direct tax. So the government has to spend huge money to collect indirect taxes. Indirect taxes are inelastic. Inelastic na enadhu? Indirect taxes are less elastic compared to the direct taxes. And indirect taxes are generally proportional. What is proportional? எல்லாமே ஈக்குவலாக கட்டிட்டு போங்க. யார் யார் கடைக்கு வரீங்களோ everybody has to pay tax. It is not progressive. It is progressive means as your income increases, you have to pay more. That is direct tax. Here it is proportional. Irrespective of whether you are poor or rich, you have to pay tax. Regressive is also like that only. Even the poor people have to pay the tax. Indirect taxes are sometimes unjust and regressive in nature, since both rich and poor persons have to pay same amount of tax as taxes irrespective of their level of income. Next is uncertainty. The rise in indirect taxes increases the prices. The rise in indirect taxes increases the prices and reduces the demand for goods. What is happening now? Suppose if I want to go and buy a TV, the shopkeeper says you have to pay 18% tax for the TV. So what do we think? Why should we buy TV now? Let us buy the TV later on because we have to pay tax for the TV. So we are postponing our demand, or sometimes the demand is reduced totally. This is only called as uncertainty. This is a demerit. நிறைய வாங்க வேண்டிய இடத்துல டிமாண்ட் நிறைய இருந்தால் தான் ப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருக்கும். ப்ரொடக்ஷன் நிறையா இருந்தால் தான் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தால் தான் இன்கம் இருக்கும். ஆனால் இந்த டேக்ஸ் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது? பீப்புள் ஆர் பையிங் லெஸ் பிகாஸ் தே ஹாவ் டு பே மோர் டேக்ஸ். ஸோ தே ஆர் டிமாண்டிங் லெஸ். வென் த டிமாண்ட் இஸ் லெஸ், the production will be less. When the production is less, there will be unemployment. There will be poverty in the country. So this is a demerit. Last one, no civic consciousness. What do you mean by that? If I pay the income tax, I know how much I am paying. If you ask me how much you paid as sales tax, I will not know. புடவை வாங்கினீங்களே, புடவை எவ்வளவு, டாக்ஸ் எவ்வளவு தெரியாது. மொத்தமாக நான் 2000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு வந்துட்டேன். So as the tax is hidden in the price, the consumers are not aware of paying the tax. So these are the merits and demerits of the
direct and indirect taxes. Now, a comparison between direct tax and indirect tax. This question is also very often asked. 33rd question. List out the differences between direct tax and indirect tax. So for that, you have to write the meaning. Direct tax is referred to as tax levied on person's income and wealth, and it is paid directly to the government. Indirect tax is referred to as a tax levied on a person who consumes the goods and services and is paid indirectly to the government. Girls, I'm going a bit fast because I've already dealt with this. I've already explained what is direct tax and indirect tax. So I'm reading it a bit fast. Nature, it is progressive, it is regressive. Incident and impact falls on the same person. You remember the diagram which I showed here? The incidence and impact falls on the same person, direct tax. Here, indirect tax, the incident falls on one person and the burden falls on someone else. It falls on the different person. Tax base, income or wealth of the assessee. Based on the income and wealth only, they pay the direct tax. This is whenever you purchase a goods or service, you have to pay tax. Tax evasion is possible. Evasion na enadhu? Tax கட்டாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் tax evasion. Tax evasion is possible. இங்க வந்து tax evasion is hardly possible because whenever you buy goods and services, you have to pay the tax. Inflation. Direct tax helps in controlling the inflation. Inflation time la எது யூஸ் பண்ணணும்? Direct tax. Indirect taxes pushes up price and inflation. Direct tax helps to control, whereas indirect tax pushes up. Imposition and collection. It is imposed on and collected from the assessee. ஒரு இண்டிவிஜுவல்கிட்ட இருந்து இம்போஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட இருந்தே கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. Imposed on and collected from consumer of goods and services but paid and deposit by the assessee. Indirect tax வந்து கடைக்காரன் கட்டணும். நம்மகிட்ட இருந்து வாங்கி கடைக்காரன் கட்டிடுறான். இங்க வந்து நம்மளே வாங்கி நம்மளே சம்பளம் வாங்குறோம், நம்மளே அதை கட்ட வேண்டியதா இருக்கு. Cannot be shifted, can be shifted. You cannot shift the direct tax, whereas indirect tax can be shifted. So this is about the direct tax and indirect tax.